another is blocking us. Maybe to the left a bit, no? 자, 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 인피니트입니다. 안녕하세요. 반갑습니다. Ladies and gentlemen, that's Infinite for you. And before we begin, why don't we get the boys to introduce themselves? 네, 안녕하세요. 저는 인피니트의 리더 성규입니다. 아타카마르, 안녕하세요. 인피니트 성규입니다. 반갑습니다. 인피니트 미연입니다. 여러분 반갑습니다. 바보. 좀 힘풀. 아빠까마르. I say who, you say 야. 후. 야. 후. 야. 반갑습니다. 후네입니다. 바보. 또 바보. 아빠까마르. 안녕하세요. 인피니트 성규입니다. 안녕하세요, 인피니트입니다. 네, 안녕하세요. 인피니트 막내 성정입니다. 반갑습니다. Okay, so thank you very much. Please have a seat, boys. And I'd like to ask you the questions that a lot of you are curious about. So have your recording devices ready. We're going to find out more about Infinite right now. The first question we have for them today is going to be, actually it's their second time in Malaysia, so in case you didn't know, their second time here, but I'd like to know from the boys, what is their first impression of Malaysia so far? 바보. 저희가 이번 해 초에 말레이시아에 저희 멤버들 방문을 했었는데요. 시상식 때문에 말레이시아에 방문을 했었는데 그때 첫인상이 많은 말레이시아에 계신 K-pop 팬 여러분들께서 굉장히 열정적으로 응원을 해주시는 모습을 보고 정말 저희도 굉장히 설레고 기뻤던 것 같습니다. 두 번째로 저희가 이번 공연을 하게 돼서 굉장히 오는 동안도 기분 너무 좋았고 또 공연장에서 팬 여러분들을 빨리 만나고 싶습니다. This is our second time that we're doing Malaysia here, away from the award that happened on the first period this year, and we are so happy to be back to be here and having work concert here, and the fans atmosphere was amazing, and the fans also, yeah, definitely, we are happy to be back. Okay, thank you very much. I'm sure tomorrow the atmosphere will be even more electrifying. And we're also proud of our own beautiful country as well. But now I want to ask them about their hit song, Destiny. Everybody knows Destiny, everybody loves it as well. But would you say that it met your expectations and why? 예, 저희가 굉장히 많은 준비를 했거든요. 뮤직비디오도 이제 한국에서 유니버설 스튜디오에서 한국인 최초로 저간을 맡고 찍게 되고요. 또 저희가 또 처음에 이제 음악을 받고 그리고 다 같이 노래를 하고 도전을 하고 활동까지 왔을 때 그 모든 결과가 저희 기대에 오히려 기대를 더 높이 뛰는 그런 결과를 얻는 것 같아요. 얻어서 저희를 기뻐하고 지금도 이렇게 굉장히 Firstly, it was more than they expected. Firstly, it's so appreciative and thankful. They have captured a music video in America in Universal Studio for the first Korean they got permission to be, and the atmosphere was just amazing. And thank you so much for it. Okay, and now this is obviously one of the legs of your one great step, the first world tour for Infinite around the world. What did it feel like? Do you remember at all what it felt like to kick off with a concert in Seoul? And what's the first thing that comes to your mind when you think about that concert? 서울에서 시작을 하셨는데 딱 든 생각이 어떠한가요? 저희가 정말 꿈에 그리던 월드 투어를 딱 시작했을 때는 정말 저희 멤버 7명 모두가 정말 감격에 빠져서 정말 감동의 도가니였습니다. 정말 그만큼 저희가 열심히
준비했을 만큼 너무나 큰 사랑을 주셔가지고 월드 투어의 첫 발을 잘 내디딘 것 같아가지고 너무나 감동적이었습니다. That was such a touching moment for them because they've been waiting for, and that was dream come to be, and they worked out so well to have the concert, and it was such a good time to be having concerts. Okay, and obviously Seoul, Korea is only the first step in this world tour, but you've been around the world as well. What is the one thing that you would say is most impressive about so far touring all over the world? 이제 세계 투어를 하시면서 가장 기억에 남으셨던 부분 말씀해 주시겠어요? 예. 제가? 아무래도 모든 곳이 다 기억에 남지만 한 군데를 굳이 뽑으라고 하신다면 방콕을 뽑고 싶네요. 태국의 방콕. 그곳에서 팬분들의 환호성이 어느 때보다도 컸고요. 또 팬분들께서 이벤트도 많이 마련해 주셔서 정말 기쁨과 감동 그 자체였던 것 같습니다. 아직도 잊을 수가 없네요. Of course, all over the world, so far they have visited was such a great time. But if just put it in a word, choice, they're gonna choose Thailand, Bangkok, because the fans were more energetic than the other countries, and they couldn't forget. They don't forget the moment for the presents and events that fans have prepared for them. So they're gonna choose Bangkok. I think Kuala Lumpur is going to beat them this time around, but it's all up to you. It's all down to you guys. So we'll see what happens tomorrow. But next, we're going to ask them as well that if they have any special segments, because obviously here in Kuala Lumpur, we've been waiting to catch them in this concert. Any special segment for Malaysian fans? 이제 말레이시아 팬분들을 위해서 꼭 준비해 주시는 콘서트 때 있는지. 일단 저희의 개인 솔로 무대를 보면서 색다른 모습을 보실 수 있을 거고요. 그리고 또 저희끼리 또 단체로 따로 준비한 게 있어요. 그거는 내일 직접 공연에서 확인해 주시길 바라겠습니다. Firstly, they will perform the individual, and you can check it out something that have prepared specially. So please come and check in the concert directly. Right, cool. So individual performances. We look forward to that one. Now, we've been saying it thousands of times, looking forward to the event coming up. It just rolls off the tongue very well. 2013 Infinite, first world tour, one great step. And we're not going to talk about it even after the concert is over, but I'm kind of curious, where did this name come about? One great step, what does it stand for? 네, 원그레이트 스텝인데요. 1969년 아폴로 11월에 탄생했던 닐 암스트롱이 인류 최초로 달에 첫 발을 내디디면서 원 스몰 스텝이라는 단어를 썼어요. 그래서 저는 그 단어에 좀 더 큰 뜻을 담아 원 그레이트 스텝이라는 표현을 써봤습니다. In 1969, Mr. Neil Armstrong had landed on the moon for the first time as the human, and it has remained a praise of is a one small step, but great leap for the mankind. So they're going to choose the praise to be applying to this word concept, and hopefully this will turn for their great leap as well. 네, 그리고 원그레이트 스텝이라는 의미가 저희가 이번 월드 투어가 저희 인피니트의 역사에서 굉장히 큰 도약의 어떤 기회가 되지 않을까 해서 이번 월드 투어가 우리에게 굉장히 큰 발걸음이다 해서 원그레이트 스텝이라는 의미를 부여를 했습니다. So wishing that this is going to be a one great leap for Infinity as well, to have worldwide concerts. I'm sure it will be, but being a K-pop star, everyone wants to do it. I'm sure everyone in Korea wants to do it. Everyone here wants to do it as well, become a star. But what truly motivates you boys to step up on stage and give a great performance in the stars? 이제 무대를 올라가실 때 어떤 분위기 속에서 열심히 해야 될지. 네, 우선 저희는 팬 여러분들과 같이 즐기겠다는 같이 더욱 어우러져서 음악을 즐기겠다는 마음으로 올라가고 있습니다. 네, 여러분들과 함께 즐기고 어우러져서 함께 즐기는 그런 마음으로 무대를 임하는 것 같습니다. So basically, they are enjoying the stages with their fans. So to motivation, firstly, they're gonna say is the fans.
to enjoy the shows as well. Okay, and obviously that song definitely involves a lot of very technical, a lot of dance while performing and singing the song as well. And practicing for it, rehearsing for it must be quite tiring. But what do you boys do to relieve some stress and to, just to relax sometimes? 이제 가수 생활하시면서 스트레스도 많으실 거고 그만큼 열심히 일을 하시지만 어떻게 스트레스를 푸세요? 딱히 체력관리라든지. 네, 저 같은 경우에는 그 비타민제와 또 홍삼을 먹는데요. 또 무대에 오르는 만큼 행복한 일이 없기 때문에 체력적으로는 홍삼이나 비타민제에 신경 없습니다. 저 그리고 저희끼리 또 단체로 뭐 운동도 하고 아래 호텔 수영장에서 또 수영을 즐기면서 체력 관리하고 있고요. LC 같은 경우는 사진을 찍고 우현 씨 같은 경우는 또 작곡을 하면서 개인적인 취미생활로 스트레스를 해소하고 있습니다. They are taking for Korean ginseng Kohosan for their physical ability to improve, and Al is taking for his hobby, and the other member is doing for compositioning for their hobby as well, and using those props a lot. Okay, so I guess it helps to have a hobby, so every one of them has their individual hobbies. Speaking of individual, what is the pros and cons? Obviously, you're all a group of 7 people. What are the pros and cons of performing with your bandmates or performing solo? 솔로로 이제 딱 유닛 활동을 하시고 그룹으로 이제 하셨잖아요. 다른 점이라든지 뭐 장단점이 있으면 생각해 주세요. 일단 뭐 제가 먼저 솔로 앨범 활동도 해보고 또 인피니트 H는 유닛 활동도 했었고요. 장점이라면 아무래도 이제 저희가 그동안에 보여드리지 못했던 저희가 각자 좋아하는 음악적인 색깔이 있는데 새로운 음악적인 색깔을 보여드릴 수 있어서 굉장히 좋았던 것 같고요. 단점은 아무래도 저희 7명이 있을 때 굉장히 더 편하고 사실 저희끼리의 인피니트만의 또 색깔이 있는데 혼자 있으면 좀 외롭더라고요. 그래서 그게 단점이지 않을까. The benefit was to be having units was they could show more colors of Infinite individually to the fans they couldn't be performing usually. But when they do that individual work, the problem was they were feeling kind of lonely to missing those 7 members. Okay, you see both sides of it tomorrow at the concert, of course, individual and a group performance. Now the next question is future plans for the year 2014. After they wrap up one great step concert, what's the next step for Infinite? 이번 월드 투어가 끝나고 이제 2014년이고 그때 큰 계획이 어떻게 되시면서? 네, 사실 이제 월드 투어를 하면서 여러 나라에서 또 다른 사랑과 또 힘을 얻어가지고요. 2014년도 역시 마찬가지로 인피니트만의 또 색깔을 보여드릴 거고요. 새로운 음악으로 찾아뵐 계획인데 여러분들이 또 그만큼 기다려주시고 보내주시면 감사하겠습니다. 월드스테이. So, with the support from all over the world, from the fans, they were so cheered and thankful for the support. So they are going to come back with a new song with new colors of Infinite in 2014. So looking forward for your support and love. Not even now with the world. 그리고 아마 2014년 내년 초에 아직 구체적인 계획이 정해지지 않지만 아마 새 앨범으로 인사를 드릴 수도 있지 않을까 지금 현재 계획 중에 있습니다. So probably with the new single songs, they're going to come back as Infinite 2015. So please looking forward to your support and love. Thank you. Okay, not even done with this tour yet, but already looking for a comeback. So Infinite, very hard at work. And lastly, before we wrap things up today, do you have any words for Malaysian Infinite fans, any greetings for them? 말레이시아 팬분들께 한마디. 일단 저희가 말레이시아에 2번째 방문인데 많은 팬 여러분들이 이렇게 열광해 주시고 저희를 사랑해 주시는 만큼 내일에 있을 멋진 공연 저희 보여드릴 예정이고요. 앞으로도 계속해서 열심히 할 테니까 여러분들 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 말레이시아 팬 여러분들 사랑합니다. 대박 이거. So
So this is our second time visiting Malaysia, and hope tomorrow's concert will turn out well to repay the love to the fans they have shown the love. And we are going to work really hard to pay back the love towards the Malaysian fans. So looking forward for tomorrow, please. Okay, thank you very much. And without further ado, it's time for a photo op. So if you want to get a photo of the group with the boys, if you please step to the front. Okay, so we're going to start by taking photos with them on the right side. Don't stand up, please. Sit down, please. Handphones down, please. Sorry, no mobile devices, please. Thank you very much. Any photos from the back? On the right side, please. Okay, thank you very much. I think it's more than enough. And now from the left side. Thank you. Oh, sorry, for the center, sorry. Alright, and now to the left side. 왼쪽 보시겠습니다. No mobile devices, please. Okay, thank you very much. Members of the media, sponsors, and passionate fans as well for being with us here today. Ladies and gentlemen, one more round of applause for Infinite. And with that, you can look forward to them at the concert tomorrow. It's 2013 Infinite First World Tour, one great step here in Kuala Lumpur. Thanks for being here at the press conference. My name is Ivan from Fly FM. Thank you very much.